Ano lang. Kanara magod ang Lion Resort. Mas dako na. Pang mayaman. Bearland. Bearland. That's the one. Bearland Paradise. Resort. Walay R. Resort lang. Bukas na. Asa ang paan? Asa ang lugar na mga room for rent? From Forest. Okay. Subdivision. Basta room lang. From Forest lang. Ma-rentaw. Oo. Ikaw ma-rentaw. From Forest. Doon ka naman dapat. Kanang resort na ni. Pero Hindi. Doon sa may ano. Sa fish landing. sa barangay 8, sa barangay 1, I mean 8. Sa baybay gina. Doon. Sa baybay. Ba? Wala di kita manggod mga apartment dira, ma'am? Wala. Pero may bahay. Balay. Balay lang. Tapos room lang. Okay. Okay. Pero If you want to rent, pero ganahan ko muta na basta if ever nagbalik lang ko dire. Oo, muta na lang. Kaya need ko pagbalik dito pag on process ng akong papeles na ayos guys pagpili sa Cebu. Ano lang. Kanara magod ang Lion Resort. Mas dako na. Pang mayaman. Bearland. Bearland. That's the one. Bearland Paradise. Resort. Walay R. Resort lang. Bukas na. Bearland pod. Ano? Ano yan? Ano rentahan na dyan naman? Diyagali. Hindi. Ito pala, pwede ka mag-rent. Mau ka? Hindi ka na. Pwede ka mag-rent. Hindi ka Yan. Rent. Asa ang office nila? Niya? Asa ang opisina niya? Opisina na dyan? Dito sulod. Muta na lang sa guard. Sige. Guard, kumusta karon? Okay, sir. Kumusta ron? Sir. Boss, asa din ang opisina ni Bearland? Opisina ni Berlan, sir. Andito, sir. So, nandito? Oo, sir. Normal temperature. Normal temperature. Of course, normal ko. Pwede nga naman, sir. Chat dito sa reception. Kaya nag-check ng ko online, nakita ko ang Bearland, pero wala na ambot magod wala information pag reservation online. So that's mo na lang maybe pwede pag nag-number niya pag direct tawag pag reservation. Dito na lang tumawag sa number, sir. Okay. If kung okay lang, kadto ka na lang to sulod. Ask for permission for about Yes. sige. Sir, Yes po. butang mo na lang niya sir. Itindi mo dyan ka mo. Sir, butang mo na lang ka sir ka ngalan, Write your sir. name. Right. Address. Address, temperature. That's all. Okay. Tanar ha. Dati magod akong sa Right, temperature, sir. 36. 36.4. Asa mo? Amo dyan, ihatag mo dyan sa reception, sir. Opo. Butangan ko lang na ka-date. Tapos, Siguro nasa brochure po sa front desk. as lang pa reception about Opo. sige, sir. Wait. Wala. Fully vaccinated. Opo. Wala. Address. Address sa Tikawan o sa Kuan? Sa video ba ka? Ang sa imong permit namin ang address mo, sir. Sa video? Sa din sa video? Sa Apartment. Ang mapaguli na. Gusto na daw clear lang ng rentahan.
namin na si sir eh, hindi dito nakakapad. Ay, puta. Ay, buto. Sorry. Masama yan, masama Ay, yan. buta. Ma'am, pwede mo na ma'am. Ha? Asa di ay pwede mag-istorya sa... Oo, dire ang reception. Oo, salamat. Okay. Salamat po. Sadiin ka mo. Ikaw first. Sige. Oo. Salamat. Ay, nako. Kanin do dira no? Ari. Dira ang friends. Hello. Hello po, good afternoon. Ma'am, sir. Nyatag ko kana magod sa Kuya Guard sa Gawas, pero moto na lang ko manggod sa imong kuhan kay makita ko imong lugar dire sa online pero di ko pwede mag-reserve. So mo rin dire pag kuhan. Pag istorya nimo direct lang kay wala ko kabaw imong availabilities or sa nagbo show ma'am. O kuhan. May file lang pala, sir. Ah? May file ka lang. Opo. Oo. Sige, ma'am. For adults, 200 pesos. Opo. And then, from 3 to 11 years old, adult, 150. And then, senior, yeah. Pero yung facts, okay, this one ang automatic na ang bago ito ng model. 1,000, sir, ang ito. At ang cheap na sa pusay, ang sweet. Hindi naman siya sa free, pero, at ang naging sila with the Swiss. Okay. So pagkante na mo ng balay dire ka sa esquina? I see. Okay. So we need to kuan. So pag accommodation, so sige check naman basta release mo ng LGU. Okay ma'am, salamat kaayo. Okay ako lang pag lumay ma'am, pakita. Oh, okay lang? Okay, but kung try ka, di ko pwede i-assist. Okay. Sige, sir. Pwede, sir. Wala. Oh, salamat po. Bearland Resort. Very cute, no? Kumusta kuya? Kumusta ka? Mabuti, sir. Oo. Taga-Tugbawan daw ka kuya? Yes, sir. Hmm. Ko, sir, ng ano? Kabotang manggod ang tao dito, boss. Ha? Kabotang manggod ang tao dito. Ano? Very nice. Oh, very nice. Hmm. Ito yung po namin. Nindot. So, dire manggod pa ang bata. Good afternoon, ma'am. Kumusta? Oh, okay. Makita ko sa dagat. It's okay. Bag lugar magud na ramang ko ang imong resort dito? Sir? Lugar magud ang resort dito? Resort? Dugay ra? Dugay na nagbuhat ang imong 2012 resort. po, sir. Oh, okay. So, pang wala pa pandemic, dagang mga tao dire. Oh, sir, dapat sir. Especially during weekends. Kaya sa pandemics na ito, limited. Kaya na ako nakaroon na dito ko sa akin sa dito na ko sa Cebu. Na pang ari dire nagisura man ko sa akong tao dor sa Buyuan. Ingon sa order man gud nagplan sa pag-preserve dire sa Bel lang. Pero nakita ko sa online di ko pwede mag-reserve. So karon mo gud mo na sa opisina ingon sa dito pwede kay dahil man gud ang policy sa LGU. So that's why basta na ako dire buhat na lang para sa pero siguro man gud na ko dito kay nindot sa. So nakay duha ka swimming pool. Sir, for adults. Okay kayo.
Yeah, that's very nice. I don't want to waste too much of your time, but I can see this is very nice. Yeah, I hope that maybe next time I get a chance to come here, I can go to the swimming pool, and this is the pool for the for the children, and swimming pool for, you can see the ocean here, and then I'm going to follow Kuya to go back to the to go back to the area. Yeah, many children here just hanging out. Looks like there used to be a bar here. You could probably imagine. So if ever we have a chance, that would be really nice to be able to check in the cottages or something. But according to what Kuya was saying, a lot of the cottages are closed because of the new policy of pandemic. Of course, they were having limited people to come through, and of course, the idea is to hello swimming ka. Finish na na to. Finish out. Sige. Yeah, but how cool is that? I want to come back here. Hopefully, some offices down here. Pretty nice, no? So, some offices here. Another place. Yeah, this will be good for a group outing. Overall, yeah, this will be nice. So, as a matter of fact, I'm gonna say the Grenada, you know who you are, is the individual who initially mentioned this to me, and but I just happened to stumble upon it by accident. I didn't really. I mean, I've looked it up online and checking it out, and I couldn't see any options for booking because it just wasn't available. But you can see that, and now you understand. Now that you're here, you understand that it's just the policies of the LGU is just really different. But everybody's just really cool. Yeah. Okay. So I want to see if ever. Hopefully, you never know what the future will bring. But if ever I happen to be in this part of the world, it would be nice to be able to spend some time here. Yeah, in this place. Again, very surprising. Small town. I didn't expect to see such a nice resort out here, but it is just that cool. Opo. Yeah, it's just that cool. So anyway, I wanna get my stuff and proceed now because I gotta go to the mountains. But I will just move forward and see what the future brings. Okay. All right. Take it easy. Ma'am, salamat ha. Oh, salamat ha. Makita ko dire pikas. Oh, kanindot ra man ko dimong lugar, ma'am. Very nice. Maayo ra, gwap para magud dimong lugar. Oh. Kabaw man ko yung manggilang ko pero bisa rin ko. Ako mag-blade ko pero so. Salamat po ha. Oh, pero basta nagbalik na ko dire, siguro magud nagtawag ko ha. Pag reservation is ever ha. Salamat po. Salamat lang po. Mong nagbura ko kumorten siguro, no? Wow. Oh. Salamat lang ha. Oh. So this is Bear. What's that to? Bearland Paradise Resort in the middle of Tigbawan. This place will surprise you from the innocence of the people, seriously, the friendliest humans I've seen. Has been here. This little town has just definitely surprised the heck out of me. So anyway, it is what it is. So this way out. Spell Paradise Resort. Very nice.
Tara na, Chief. Ayaw ka na? Oo. Salamat. Nakuha mo yung number nila? Naaraman ko sa brochure. Na. Okay. Mm. Same. Same lang. Kaayo lang. Salamat po. Sige. Wow. Very nice, no? Salamat. It's a very big laundry shop. Is School of St. Teresa's College. St. Teresa's College. Nag-iswera ko ganiha sa mga estudyante dira pag training sa something sa shipmate. Kalimot ko sa pero pag-training daw siya. Very nice. Al inicio del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano.